Hello everybody, سلام به همگی. پریا خواص هستم. I hope you're doing well as usual. امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. We have an beautiful English story tonight which is very short. Doesn't take your time that much. تایمتون رو زیاد نمیگیره. یک داستان کوتاه بسیار زیباست. So tonight's story is about a prospective student. Prospective student. What kind of student is that? یک دانش آموز prospective. What is the meaning of perspective? Perspective میدونی یعنی چی؟ Related to the future. یعنی likely to happen. When something is likely to happen, یعنی یه چیزی اتفاق قرار بیفته. We call it perspective. For example, prospective employee. Prospective student. یعنی قرار student بشه. مثلا prospective employee. Or employer, whatever. یعنی قرار اون کار بشه مثلا. So we call it perspective. Perspective. That you will learn. So let's start. Without any further ado, let's go for our tonight's story. بدون هیچ وقفه‌ای بریم امشب داستان داریم. چه داستانی؟ البته اگه پینو خانم اجازه بده توپشو آورد. So whatever. So the story for tonight is about a prospective student. داستان امشبمون راجع به یک دانشجو یا دانش آموز پرسپکتیوه که قراره دانشجو بشه. So, let's see. Let's start. Once in an interview at a business school, a panel of interviewers was taking interviews of prospective students for admission in the school. بینا داره با توپ بازی میکنه. Okay. Once in an interview at a business school, a panel of interviewers was taking interviews of prospective students for admission in a school. یه روزی once in an interview یا بگیم یک در واقع توی یک اینترویویی توی یک مصاحبه‌ای at a business school در یک مدرسه بیزنس یا مدرسه تجارت. So a panel of interviewers یک هیئتی از اینترویو یعنی مصاحبه گیرنده ها was taking interviews of prospective students for admission in a school. داشتن از یه سری دانشجوهایی که قرار بود دانشجو بشن اینترویو یا مصاحبه میگرفتن برای اینکه وارد مدرسه بشن، وارد اون دانشگاه بشن. One of the prospective students entered and sat down nervously on a chair in front of them. One of the prospective students, یکی از این دانشجوهای prospective که قرار بود دانشجو بشن، گفتم کلمه prospective means likely to happen, likely to become a student. خب یکی از این دانشجوهای prospective, one of these actually prospective students, entered and sat down nervously. وارد شد و نشست به صورت خیلی در واقع استرسی و نروس و اینا. Sat down nervously on a chair in front of them. نشست روی صندلی به صورت خیلی nervously استرسی جلوی این در واقع مصاحبه گیرنده. One of the interviewers said to the boy, یکی از این مصاحبه گیرنده ها برگشت به این در واقع پسره گفت که We shall either ask you 10 easy questions or one really difficult question. حالا میخوام که خودتون رو بذارید جای اون پسره یا جای اون دانشجوه. بهش گفتش که we shall either ask you. اینجا either یا میتونی بگی either یا either. It doesn't matter. ربطی هم به تلفظ اینا هم نداره. Pronunciation جفتش درسته. You shall actually we shall either ask you 10 easy questions or one really difficult question. گفت ما حالا یا از 10 تا سوال در واقع بهش آفر دادن 10 تا سوال آسون جواب بدی 10 easy questions or one really difficult question یا یه دونه سوال خیلی سخت. تو تا آپشن براش گذاشتن. So you have two options as the prospective student. به عنوان یک دانشجوی prospective میخوام تو همینو جواب بدی. You have two options now. Okay. We shall either ask you 10 easy questions or one really difficult question. Let's see.
So what would you choose? چی انتخاب میکردی؟ کدومش رو انتخاب میکنی؟ So you have two options. این دوتا option رو بهش گفتن. What would you choose? The boy thought for a while and replied. پسر یه ذره فکر کرد و برگشت گفتش. So thought for a while and replied, I would like to answer one really hard or difficult question. من اون یه دونه سوال سخت‌تر رو دوست دارم جواب بدم. حالا تو بودی کدوم انتخاب میکردی؟ Which one would you choose if you were this guy, actually, the prospective student? One really difficult question or 10 easy questions? He chose, actually, one really difficult question. یه سوال سخت رو انتخاب کرد. So the boy thought and said, I would like to answer one really difficult question. The interviewer smiled and replied. اون مصاحبه‌گرنده یه لبخندی زد و گفت تموم شدی تو. Smiled and replied, Well, then good luck to you. خب بس برات آرزو موفقیت میکنیم. Well, then good luck to you. Now answer us. حالا جواب بده. Oh. What comes first? کدوم اول میاد؟ Day or night? عجب سوالی کردن. What comes first? Day or night? You tell me. اول روز میاد یا شب میاد؟ What comes first? Day or night? روز یا شب? Day or night? Okay. The boy was jolted into reality as his admission depended on the correct answer to this question. But then he thought for a while and replied. فکر کن چی جواب داد؟ حالا بذار براتون بگم چی شد. The boy was jolted. Jolt as a verb یعنی shock. When you shock someone, you surprise someone, we say jolt somebody. Jolt. J-O-L-T. So the boy was jolted, was shocked into reality. به خاطر این حقیقت شوک شد که از his actually admission, let's say his future, آیندهش, admission, اون admissionی که قرار بود از من در واقع بگیره, اون چانسش رو depended on the correct answer to this question. به این جواب درست این سوال بستگی داشت که قبولش کنن. So the boy was jolted into reality as his admission depended on the correct answer to this question. But then he thought for a while and replied. بعد با خودش ذره فکر کرد and replied. What do you think? What did he say? چی گفت؟ شما میتونید بگین؟ So, the boy replied, It's a day, sir. روزه. پسر گفت روزه. A day, sir. Just a second. اومد. کشت منو. خب. So it's a day, sir. گفتش روزه. It's a day. بچه داریه دیگه چه کارش کنم. اوکی همینجا بشین. آفرین. So برگشت گفتش آقا day. It's a day, sir. How? Asked the interviewer. حالا مصاحبه کننده ازش پرسید چطور اینو میگی؟ How? Sorry, sir. But you assured me that I do not need to answer any other questions if I choose to answer one difficult question. The boy replied. اینجاست که میگن هوش به کارش میاد. برگشت چی گفت؟ گفتش که ازش پرسید اینترویور چرا میگی day? Why? How do you say day? برگشت گفت sorry sir. ببخشید. You assured me that I do not need to answer any other questions if I choose to answer the difficult one. تو به من گفتی که من اگر قراره یه دونه سوال سخت رو انتخاب کنم دیگه سوال دیگه از من نمیپرسی. So I do not need to answer any other questions if I choose a difficult one. قرار نیست جواب دیگه سوالای دیگه رو بدم که من یه سوال سخت انتخاب کنم. That was a good answer. به این میگن رندی. And then the boy was selected for admission. پسر برای ادمیشن یا اون پذیرش به مدرسه قبول شد.
That was a great story, wasn't it? Yeah, I loved it. So, کلمه jolt رو داشتیم. Jolt means shock. When you shock somebody, you jolt somebody. You shock somebody. It's like surprise somebody. یه نفر surprise میکنی شوک میشه. به اون میگن jolt. So the boy was jolted. اینجا پسیو هستش. پسیو بود. خلاصه اینکه پینا خانوم این پدر سوخته لایومون رو خراب کرد. این لایومون رو خراب کرد، ولی انقدر گوگلیه که آدم نمیدونه چی کارش کنه. الهی ما فدای تو بشم. خدا شیطونک میره توپ میاره، نمیدونم میپره این ور میپره اون ور. Did you like this story? از داستان خوشتون اومد؟ Yeah, it was a lovely story. So, if you want to learn, join and enjoy. Goodbye. ما دیگه رفتیم. Goodbye بگو. Bye. شیطون گند زدی به لایو. Okay, see you. میبوسمتون. Bye bye.